one thing I'll tell you, you don't rest until you succeed. So, I don't have time for friends. I don't have time to rest. I don't have time for family. I don't have time to sleep. I only have one job, and one only, to succeed. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you're watching us from, or down or the wet. Welcome to the second episode of My Success Story, and as you know, I am your host. My name is John Teddy Maingi. Now, Leo, we have a guest, our second guest on our second episode. His name is Martin Tesh. For those who don't know who Martin Tesh is, I'll introduce not only what he does. And before to endelea, I wanted you guys to know that we are filming from the Imperi's Guest House. The Imperi's Guest House is located in the outskirts of Nairobi, that is in Ongata Rongai. It is located on your way to Kiserian, hapo kwa SGR. I will leave the contacts below. They have the best rooms with the best rates that are in town, very competitive. So if you're looking for a getaway for you and your wife now that schools are closed, if you're working remotely now that there's curfew and everything, na unataka place to kuja kurelax ukichapa job, this is the place to be. Very quiet but also very affordable. Nitacha contacts and nitacha directions up or down just in case you want to come through. Just call them, tell them Teddy sent you, na niko sure atakupatia a very good discount. And today on our very second episode, I am lucky and also blessed to host a man of very many hats, or let's call him a jack of many trades. A good friend of mine, his name is Martin Tesh. Martin Tesh is the CEO and also director of Rick Media, which is a media entity based in Kenya and Tanzania as well. Martin Tesh is a young guy who's done a lot. He has vast experience in the media industry. Now, I don't want to give much of the information atakaye mwenyewe tupatie, so please help me welcome Martin Tesh. Tesh, welcome to the show. Thank you. Thanks bro. for the time, Manze. Thank you. So let's get into it. A lot of guys who are watching this right now, most know you. Kuna wengine hawakujui. So if you're to describe yourself, how will you go about it? My name is Martin Tesh Mutethia, as you heard. I'm a lot, Yeah. I do a lot in the industry. I'm a filmmaker. I do celebrity interviews. Yeah. We do product marketing and distribution. Yes. We do fashion and designing. I mean, we do a lot. Music production and distribution, artist management and all that. Exactly. I mean, we take part in everything under the entertainment industry. Right. Yeah. So let us start with your journey of what drove you to now being in the entertainment industry. Is it something that was your passion ukiwa mtoto? Ni kitu ulisomea, ulienda shule ukasomea hizi vitu ama ulianzaje, na what was the driving force? First, kuna passion sana. I have too much passion in entertainment. Right. Even when I was in school from primary, I loved entertaining people, but I loved singing. Those in sauti ya kuimba, Yes. So I loved entertaining people, So I love entertainment. It's passion is something that is in me. And yes, of course, I have studied, some of the things under the entertainment industry. Right. But the most important thing is passion, because without passion, there is nothing that I could have done. Right. Yeah. Na Rick Media ilianza when? Rick Media, just a few years back, 2016. 2016. Yeah, 2016 is when we started Rick Media. Right. Yeah. How many people mko wase wangapi kwa Rick Media? In the Rick Media, we are 3 people. And but with the Rick Media, we have managed to open other companies with my fellow friends and students, and classmates, schoolmates. We have already started another company that is called Filhamu Creations, and another one called Focus Drone Studios. Right. Right.
Yeah, so for Filhamu, for Rick Media we are 3, and then Filhamu Creations we are 4, and for Catron we are 4 people. You are 4 people. Yeah. Are they the same people when you asa kwa Filhamu na Rick Media? Are they the same people ama ni wase wengine tofauti? For the Rick Media, there are different people with those who are in Filhamu and those who are in Focatron. Right. Yeah. So for those who don't know, Rick Media has been involved in creating content for not just the internet but also for TV for quite some time. If there's someone out there who's watching you na amekuwa na hiyo passion ya pia ya kupata content yake ikuwa distributed na pia just creating content that is easily consumable to the people, that relates to the people, what procedure did you follow? Juu mko na following kubwa. Yeah. Mlitumia procedure gani kufika mahali mmefika? First, I correct you, or rather. Yeah. Rick Media is like a channel. It's like an entertainment channel. Yeah. It's not really a company. Right. It's like an entertainment channel, like a TV station. We are opening a TV station soon, physical soon. Yeah. So Rick Media deals with products, advertisements, and celebrity interviews in most of the cases. But now, apart from Rick Media, now we have Filhamu Creations and Focatron. Filhamu Creations now deals with the film production, yes. Music video production, marketing, adverts, and all that. You understand? So to answer your question again, Rick Media only interviews artists and does the adverts. I mean, adverts for the big products, or even those guys who would like their products to be showcased outside there. Yeah. So basically, Rick Media is just an entertainment channel. But Focatron and Filhamu Creations is film production companies. Right. Yeah. So now back to the question again. So now Filhamu is involved. So thank you for the correction. Yeah. Mko involved in create shows. True. Especially for TV. Yeah. Mlianzaje? It's a process. It's a journey. It's a journey. And of course, there is no journey without a beginning. True. And the end, of course. Yeah. So it's a journey. It's a process that we began with my guys. I have Jerry and Jusa and Douglas. Jerry was studying at Dista University, and then Jusa and Douglas were in Kenyatta University. So we are friends, Maze. Me, I was in Institute of Advanced Technology before when we met. Everywhere in this country. Risambo, ST. Right. So I met with those guys. They are friends of mine. We did an event together. We does events also actually. So after the event, it was successful, very successful. We said, man, we can do another thing. We can do something else, So that's when we decided to start up a production company. And we started up a Focatron. Focatron, we did some short film, we did some film, we did some feature film, some series, but sold them. Tanzania, some in Kenya, some is on to what do we call this television? Focus TV, Yes. There's another one in Tanzania called East Africa Television. So we saw, there's something we can do, but these are just small televisions. They don't pay you, they just tell you we're giving you a platform. And of course, as a new a filmmaker, the most important thing we want to hear is, I'm giving you a platform. Right. You showcase what you have. Right. So they gave us a platform. We believed that we could do something. But then again, we realized that platform only will not pay our rents, will not give us transport, will not cater for nothing. So that's why we came up with another idea, different idea, brilliant idea that we pitched to a different TV station, and they loved the story, and they asked us to do the production for it. Yeah. So for the people who've been involved in production, wanajua production is a very, very long and tedious process. Yeah. Just starting from pre-production to now production and then post-production, ni process refu sana. Every journey kuna kuwaga na failure. Yeah. What are the failures that you encountered along the way, and what did that teach you as a person, and what did you learn now?
hey, man, the failing. You know, everybody fails. Yes. And failure should not break your heart. Mm. We fail, we stand, and we dust ourselves and we move on. Because everyone has ever failed once or twice, at least. So we have tried many times, we have failed, but we never gave up. You know, we never gave up. Personally, I went to school in South Africa. It's called the AFDA, South African School of Motion Pictures and Live Performance. Right. Maze, we looked for money everywhere we could get just to finish that course. Because personally, I had passion in film, but my parents wanted me to do law because I passed. Yeah. You know, so they wanted me to do law, but I hate law. You know, so I loved entertainment. Right. So we had to go an extra mile. You know, to raise that fund to go and finish the course over there, because we believe, of course, Kenyans, they hear this guy went to school in New York School of Film, and, hey, come. But someone has just did a degree or even diploma in in Kenyan University. No one will embrace it or something like that. You know? So when I came back, I had one job only, to make them proud. Yeah. You know, yeah. I wanted to prove them wrong. I wanted to make a point. I didn't want them, my dad or my mom telling me, I told you, So you can see I had too much, tension in me. What happens if I fail? Yeah. You know, so I had a lot of pressure. I was under too much pressure to prove them wrong and to prove them right and to prove myself right, to make them proud and make me proud as well. So for failure, but I failed many times. I've failed many times in film. I've tried many times, uncountable times. I have failed uncountable times, but I never gave up. I learned from every mistake that I did. I learned. Right. Because, as I said earlier, failing is part of success. If you don't fail, you will never success. And if you success, you will fail. You know. So I have failed many times, but I never gave up because I knew I would succeed some time to come. Yeah. Right. Given a chance to go back 2-3 years back, when now Rick Media had, you and your friends had started doing all of what you're doing, what is the one thing that you could change? Woo! A million things. I would do everything differently. Right. I have done a lot of mistakes. I've done a lot of things. I would have changed everything, even my name, everything. I can change a lot. If given a chance, I can change a lot. What's that one thing, the one thing that stands out from, like, ungechange kitu moja ingechange the trajectory of your life? First, I would be doing this. I would be owning Rick Media alone. That's one of the things that I would do. I wouldn't want to own it with someone else. And why is that? Because people out here, bro, people see things differently. And then we have different visions. Right. I would just be alone. Because I realized owning something with someone whom you don't share vision, you don't see the same thing, you don't see the same future, you don't see the same tomorrow, you'll never succeed. You'll never you'll never achieve whatever you wished, whatever you wanted to achieve in a certain period of time. I don't regret having partners in both companies, but I regret having some partners, particularly, because as I told you earlier, we come from different backgrounds. That is true. Someone's father is a minister. My father was a watchman or something.
Someone's father is a member of parliament somewhere. He's a CEO somewhere. My dad used to maybe sweep school, maybe do mjengo somewhere. And as I was telling you, if my dad dies today, I'm the one who is going to look for money for the coffin. Right. But if my partner or someone else's father dies, they will be left with a lot of money. Companies, a lot of inheritance. That's the biggest difference. If my dad dies, I'm going to suffer. I'm going to look for a lot of money, to buy the coffin and arrange the burial. But if his father dies, he's going to inherit a lot. Yeah. Those are two different people, Yeah. And there is someone, my mom depends on me. They depend on their mother. Those are another two different people. Okay. We are driven by two different visions. So, if I could get a partner whom we say we share the same vision, I really would appreciate that. And if given a chance to choose, I would choose another partner whom we share the same vision. Right. Entertainment, for you who uko na hiyo experience ya kwa hiyo industry, you realize that entertainment consumes a lot of your time. Utapata, especially juu entertainment is 24/7. Unajua kuna content ya mchana, kuna content ya asubuhi, kuna content ya usiku. True. And you are involved in that sort of industry. How do you find your balance? You know when to allocate time for your work, when to allocate time for yourself, when to allocate time for your family and your friends. How do you find the balance between your work life and your social life? One thing I'll tell you, you don't rest until you succeed. So, I don't have time for friends. I don't have time to rest. I don't have time for family. I don't have time to sleep. I only have one job, and one only, to succeed. Bro, if I tell you right now, I in my company or our company, I have over 300 families. People actually depending on the job that I'm going to give them, depending on the program that I will shoot, depending on if I lose 1 minute, if I lose 1 hour, if I start thinking like a kid or something, those guys are gonna sleep hungry. The families will sleep hungry. So one thing I would like to tell every young man outside there, you don't rest until you succeed. Rich people don't sleep. Only poor people sleeps. You can't rest 8 hours per night. That's a third of your life. You don't rest until you do it, until you succeed. Until you succeed. Yeah. So to answer your question, me, I only have one thing. To make it. And make it. And help someone else make it and make it. No resting, no time for friends. If they need me, they call me. Ama they come to on set, because me kazi yangu ni shoot. Ama wakuje set, wanunue ni soda, we drink. We talk, we move on. So there's only one job. Just to make it. So Tesh, about failure. Uko kwa entertainment industry. Na Yes. Entertainment industry imekuwa, for the past few months, some of the past few years, kumekuwa many stories of entertainers wenye to some extent career zao zilidunda na most turned to drugs, alcoholism, others committed suicide due to depression. Na unajua failure, as you said, is part of the journey. You can't be successful if you haven't failed in something. Wewe umedilaje na failure yako? Labda niwaongeleshe tu katika lugha ambayo kidogo wataielewa, kwa sababu failure, failing doesn't mean that's the end of your life. Right. Ushona. Maki kuna watu wengi sana wamefail, lakini pia wanaamka wanaendelea kimaisha. Sisi tumeanguka mara nyingi. Mimi nimefail mara nyingi sana. Mara nyingi sana tu, yani nimefail. Hata juzi tu hapa tukifanya film yetu mpya inaitwa Hesi. A lot happened, na wenyewe tukahisi kama mbona kitu kinasumbua sana. Tukaona kama tumefika mwisho, kwa sababu
kitu tunakula akili na tuzingua sana kwa sababu I say ni stress. Ni stress ushona. Lakini hatukucommit suicide ushona. Tulihisi vibaya wote lakini tukaona bado kuna watu wanatutegemea kama nilivyokuambia hapo awali. Kuna watu zaidi ya 300 wanatutegemea sisi. Kwa hiyo mimi nakaa chini hivi na akili zangu mimi na wanangu na waza I see. Sasa mimi nikigive up au mimi au wewe mwenzangu. Hivi unahisi kesho hizi familia zitafanya nini? Hata Mwenyezi Mungu atakulaani. Unaona? Maana hapo kuna watu kibao. Watu 300 sio mchezo I see. Unaona? Au ni watu wameona kutegemea, wanajua hisi kesho tesha kifanya kitu fulani, mimi nimeshafanikiwa, tesha kifanya kitu fulani nimeshafanikiwa. Kwa hiyo kufail sisi tumefail sana. Lakini kitu ambacho keep going ni kwamba tunaiona kesho. Unaona, tunajua kesho itakuwa sawa. Kingine pia tumepewa sisi hatuna pesa bro, na kama nilivyokuambia production expensive sana. Unaona? Kwa hiyo tuli approach watu wengi sana, mababi, matajiri, wako na hela zao, unaona? Mtu anakuambia shika hii 1,000,000, shika 200,000, shika 300,000, unaona? Kwa hiyo unahisi ukifeli, usipoendelea na hiyo kazi, hivi unahisi watu watahisiji? Unaona? Una imagine umse atapiga simu kesho anakuambia bro, hivi nikupa pesa ulifanyia nini? Unaona? Huwezi ukamwambia mimi nilifeli mwanangu, nilishinda kuendelea na kazi. Unaona? Kwa hiyo kitu ambacho mimi kilini keep going na kuona kwamba failure is not part of me ni kwamba na imagine na watu ambao wananitegemea. Kwanza mimi na mtoto ananitegemea, unaona, na familia za watu zinanitegemea bro, unaona. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambacho tunafikiria. Afu nafikiria wakati uko depressed, kwa sababu watu wanakuwa depressed, na mimi pia nimekuwa depressed mara kibao sana, lakini sikufanya kitu chochote ambacho kingekosesha watu amani. Cha kwanza najiuliza ni watu wangapi watakosa amani kipindi mimi nimejikosea au kipindi nimejifanyia majanga, unaona. Na familia na baba na mama, japo si wazazi wangu hakunizaa, unaona, na madugu na marafiki. Ni watu wangapi nitawadhiri kwa kufanya kitu cha kipuuzi kwa sababu niko depressed. Unaona? Alafu najua matatizo ya watu ni tofauti sana bro. Kuna mtu bro mpaka sehemu ya kulala hana. Kuna mtu anakula mara moja kwa siku, kuna mtu anakosa hata hiyo mara moja. Unaona? Kwa hiyo kikubwa zaidi mimi nilijiona kwamba maana nimesikia watu wana mashida, wana matatizo kibao sana. Alafu mimi nikiangalia tatizo langu tu eti pesa tu. Pesa tu bro, kuna mtu hapo hospitali yuko anakufa, amevura shingo hawezi kukula, amevura miguu hawezi kutembea, hata hawezi kupumua. Unaona? Kuna mtu mpaka yani ni mwendo wazimu wako madhari, unaona. Kwa hiyo nikaona yaani shida yangu ni pesa tu bro. Hapana, siwezi kugive up. Unaona? Siwezi kuchoka, siwezi lose hope. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuelewa kwamba hata kama umefeli, kuna kesho na kuna kesho kutwa pia. Amka, jitoe vumbi na uendelee na kazi. Unaona? Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi, mimi na kampuni yangu na wanangu ambacho tumelearn na tumejifunza kukifanya kwamba hata ukifeli imaanishi ndio mwisho wa maisha yako. Ukishoot kazi yako upeleke TV fulani ikatae, haimaanishi ndio mwisho. TV mbona nyingi? Kuna wasanii Mafikizolo South Africa, hao watu walikuwa na nyimbo 90 songs, kuna video bro, wameshoot wakaachia zote lakini hawajahit. Hakuna mtu anajua. Unajua 90 songs ni kusema nini? Wewe unaimba nyimbo mbili hapa zinajahit, unasikia kujiua. Ushona haiwezi bro. Ushona nani aitwaje? Pitson alikuwa na ngoma Sweet 39 hajawahi kuhit hata moja. Lakini hakupiga kwa sababu alijua kuna kesho. Au akufanya kitu cha kipuuzi. Kwa hiyo mimi nahisi hata kama umefeli mara moja, kwa sababu kufeli nao ni lazima. Hauwezi kuamka leo ukashoot movie kahit dunia nzima, lazima utafeli. Hauwezi kutoa ngoma leo kesho ikakuwa na million views, lazima itakuwa na 1 view au hata view 100. Unaona, lazima utafeli, hiyo ni lazima. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kujua kwamba hata ukifeli imaanisha ndio mwisho wa maisha yako. Unaweza ukafeli na ukaamka kesho na ukaendelea. Ukiwa na matatizo, kitu cha kwanza unafikiria ni kwamba watu wangapi wataathirika na upuuzi ambao tukofanya kwa sababu uko depressed. Alafu uliganisha shida zako. Uko na shida ngapi? Shida yako ni kubwa kuliko ya mtu ambaye ako sehemu fulani, au kwa shida yako ni kadogo hivi. Unaona? Kikubwa zaidi ni hayo. Yeah. Kiswahili kweli. Ndio hivyo. Acha nitajaribu. Sasa ningetaka utuelezee kuhusu, kama unaweza, kipindi chenu cha Hesi. Najua bado hamjakirelease na mko katika mazungumzo na kampuni kadhaa. Lakini unaweza tuzungumzisha kidogo kama Bangi, tuambie Hesi ni nini
Ushavuta bangi? Hapana. Kwani? Mamangu ataniua bwana. Kwa hiyo unaogopa mama yako? Mamangu ataniua mzee. Lakini hayuko hapa atajua. Mamangu hatari bwana, ataona hii kipindi. Mtakuja kuiona City Mochari bwana. Kwani bangi ni mbaya? Wewe bwana. Kwa unajua Kenya ikubaliwi bangi. Kwa hiyo bangi ni mbaya? Sijui, sijai jaribu kwa hiyo sijui. Lakini tueleze. Okay. Sawa, anasema bangi ni mbaya. Bangi ni mbaya, bangi ni mbaya. Kwa nini? Sasa useme. Kwa nini ni mbaya? Mimi nangoja. Kwa nini bangi ni mbaya? Kwa sababu mama aliniambia bangi ni mbaya na nikivuta ataniua. Kwa nini? Kwa sababu bangi ni mbaya. Wacha nitakupea namba yake umuulize. Anyway, okay, sawa. Hesi hatuwezi kuzungumzia kwa sababu hiyo inakuanga distributor anataka kuwa na exclusive. Unaona? Exclusivity. Unaona? Kwa hiyo lakini Hesi ni it's an original Kenyan story. Watu wengi sana wana relate nayo. Ni tumeifanyia kitu ambacho kila mtu mwananchi wa kawaida ana relate nayo, vitu ambavyo vina happen hapa Kenya, hata East Africa. Kwa hiyo Hesi inazungumzia maisha ya mwananchi wa kawaida. Hesi pia inazungumzia vitu ambavyo vina happen katika serikali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo basically Hesi ni series ya mwananchi wa kawaida kama sisi. Ushaona, inapoonyesha vitu ambavyo vina happen Kenya kabisa reality. Lakini pia niwaambie tu watazamaji wetu kwamba Hesi ni series moja amazing sana, na kando tuna kwa uzuri wake tu ni series ambayo inakuja kusaidia waigizaji wengi sana pamoja pia na familia zao na watu kibao sana. Kwa hiyo Hesi ni game changer tu, kila mtu anajua. Kwa wale mko nyumbani, wakati Hesi itatoka lazima nita make sure nimeweka link ama nimeonyesha trailer. Thank you. Kwa sababu Hesi aliweza kuniambia story behind the camera. Na it is a very relatable film. Na ni content mzuri, very clean, kwa hivyo usijeleze kile mtu atakufuata. But yeah, it is a very Ezekiel rafiki yangu. Ezekiel, kama hujamkosea ni mtu mkosa. Sawa. Actually I'm not siko saidi yake na siko. Tunipatia namba yake. Tuongee 2-3. Of course. So, kwa hivyo, ladies and gentlemen, I will make sure that you definitely get the exclusive trailer once it's out. Sasa Tesh tukifunga. What are your parting shots? Kwa hiyo mimi kasema kwanza before we finish kwamba as our company we have partnered with many companies, makampuni makubwa ambayo yanafanya film distribution, global distribution, UK, everywhere. Saa hivi sasa. Kwa hiyo mimi namuomba kijana yoyote, filmmaker yoyote, anyone who has a vision ya kutengeneza movie, documentary, anything that you can do kwa film. Kwa sababu issue kubwa katika production ama film industry ni distribution. Kwa hiyo sisi tunataka kuwapea watu hiyo nafasi, wasilie kama vile tulilia, wasiteseke kama vile tuliteseka. Tunafanya hii distribution. Kama uko na movie kali, series kali, welete kwetu, tutakufanyia distribution free of charge. Hatukwambii leta 10,000 eti ndio leta kudistribute, hapana. Tunakuwa tuna agreement fulani hivi, tunasema tutauza sehemu fulani, afu tunachukua percentage fulani, waweza percentage fulani, hii pesa ikitoka. Biashara safi, clean content. Lazima na iwe clean content na vitu na story ambayo ina make sense, kwa sababu mara nyingi watu wana consume story. Story ndio inafanya mtu akae katika TV na watch. Shona. Kwa hiyo mimi naomba vijana wote ambao wanahisi labda kuna kazi safi na natamani wafikie watu sehemu fulani hivi, tunafanyia wakati tunawasaidia watu wote. Shona. Afu kingine mimi naomba niwaambie watu ni kwamba kufeli haimaanishi ndio mwisho wa maisha yako. Unaweza ukafeli lakini pia ukaamka na ukaendelea na maisha. Ukijihisi kama uko depressed, uko na mawazo kibao, unahisi kama umefika mwisho, kwanza jiulize, watu wangapi wana matatizo? Matatizo yangu ni makubwa au ni madogo? Tatizo langu ni kubwa kuliko la kila mtu. Ushona? Watu wako hospitali, watu wako mortuary, wengine wako jela kwa makosa hata hawakufanya. Wamefungwa maisha kwa kosa hawakufanya. Lakini wewe uko huru. Ushona? Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kujiuliza mimi nimefanya nini?
shida yangu inatoshanaje. Unaona? Kwa hiyo mimi nawaombea ni watu wasanii wenzangu na watu ambao labda unahisi kama umefika mwisho au uko depressed na kitu kama hicho, kwamba shida yangu inatoshanaje. Afu nikijiumiza ni watu ngapi wataumia in the process. Nina familia, nina watoto, nina mke, nina wasanii wenzangu, nina marafiki. Watu wangapi wataumia in the process. Ongea na mtu, talk to someone, unaweza ukasaidika. Ushaona? Afu kingine, you don't sleep until you succeed. Hauwezi kupumzika kama haujafanikiwa. Mimi naomba vijana wenzangu. Vijana mnalala sana, alafu mnapenda sherehe sana. Naam. Unasherekea na una kitu. Kwa hiyo mimi nawaomba wasanii wenzangu na vijana wenzangu, you don't sleep until you succeed. Kwa hiyo unakuwa na kazi moja tu. Hiyo kazi ni ku make sure afanikiwe kimaisha. Usilale mpaka ufanikiwe. Ushaona? Hayo tu. So thank you for your time. Tunashukuru sana. Leo Kiswahili kimekuwa kimoto. Kuna Raila anasema imekuwa pilipili moto. Baba. Kwa hivyo asante. We appreciate you. Thank you for your time. Thank you for the insights. And yes, ladies and gentlemen, that was Martin Tesh, CEO and founder of Rick Media and Filhamu Creations. If you want to get in touch with Tesh, nitaacha details zake hapo kwa description. Twitter handle yake, social media handles zako zote, na kama unaweza share pia email ni sawa, kwa mtu anataka kutuma proposal or something. Sawa. So ladies and gentlemen, as I said earlier, this was the second episode of my success story. We are filming from the Imperial's Place. As I said again, the Imperial's Place is a guest house located in the outskirts of Rongai on your way to Kiserian. Tutacha contacts zote hapa in case you're looking for a getaway place. Na yeah man, just tell them Teddy sent you na utapatiwa discount moja. Ajab sana. Yeah man, so I want to say thank you to Chef K-Sam. I want to say thank you to my cameraman. Nataka kusema asante sana kwa msee wangu wa lights. Nataka kusema asante sana kwa Tesh tena. Manze tumemtafuta Nairobi kama vaccine ya COVID. Tumemtafuta mbaya lakini amepatikana. Kwa hivyo kama amepatikana, hata wewe mwenye hujapata vaccine utapata. Kama Tesh anapatikana, utapata. Lakini utaonjeshwa kidogo kama bangi. Bado utapata. Bangi utaniambia. Wewe lazima kwanza tukupe painkiller tukutulize kidogo. So yeah man, again people, thank you. Be responsible, take care of yourselves. Until next time. Peace and I'm out.